আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং আমাদের শুভানুধ্যায়ী। আমরা আজকে আমাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ক্লাসের তৃতীয় সেশন চালু করেছি। আজকের এই ক্লাসে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের অনারেবল টিচার ইঞ্জিনিয়ার মানাস চক্রবর্তী। তিনি আমাদের আজকের এই ক্লাসে বিহেভিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড পলিসি নিয়ে কথা বলবেন। আশা করি আমাদের পুরোটা সময় জুড়ে স্যার যে গুরুত্বপূর্ণ লেসন নিয়ে আলোচনা করবেন তা আমাদের জন্য খুবই উপকারী হবে। আমি চলে আসছি স্যার মানাস স্যারের কাছে। স্যার প্লিজ আপনার বক্তব্য এবং আপনার ক্লাস শুরু করবেন। থ্যাংক ইউ। আমি ইঞ্জিনিয়ার মানস চক্রবর্তী। আজকে আপনাদেরকে আমি নতুন আমাদের যে প্রফেশনাল বা আমাদের যারা আমাদের কলিগ আছে বিভিন্ন সেক্টরে তাদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা আমি আপনাদেরকে বলবো। হোয়াট এভার ইট ইজ, আই ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ অলসো বিকজ ইংলিশ ইজ আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। Yes, obviously. Anyway, main thing, this is the nowadays is very critical for our young professional. First, I'll tell you something regarding my past experience. I am engineer Manash Chakraborti, getting graduation from BUET 1993. I was the student of 86 and 87 session. After getting my engineering degree, I go for job straight away. Then I understand যে আমি অনেক কিছুই জানি না যেটা বাস্তবোপযোগী নয়। That time 1993 I was first engaged very one small company I cannot forget. There is the black and white television, that is Narita Electronics. What they are doing there, they are making television assembly. Then whatever my achievement, I was when getting the graduation in BUET, I was passing my time in television repairing shop, my hobby. And that time I knew diode, transistor, and very good. I asked the technician how you solve this thing. Slowly I developed. So this job I did only 3 months. After that, I found myself I need some practical training. Then I joined one telecommunication company. That time it is called PRTA, Rural Telecom Authority. সেই সময় তারা মেজর দুইজন মেজর সাহেবের কোম্পানি ছিল। তারা সেখানে বিভিন্ন রিমোট এলাকায় টেলিকমিউনিকেশনের উপর কাজ করত। তো ওখানে আমি 1 মাস কাজ করার পরে দেখলাম অ্যাকচুয়ালি তারা কিছুই করে না, শুধুমাত্র বাক্স বসায়। সেখানে RSU, রিমোট সাবস্ক্রাইবার ইউনিট, একটা বড় ধরনের PABX, এটা দিয়ে তারা দুটো তার দেয় আর কতগুলো লিঙ্ক লাগায়। তো এটাও আমার কাছে ভালো লাগলো না, মনে হলো আমাকে আরো কিছু শেখা দরকার। তো তখন আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন টেকনিশিয়ানের সাথে বোঝার চেষ্টা করি, তারা আমার ভাষা বোঝে না, আমিও তাদের ভাষা বুঝি। অথবা দেখা গেল দুজনের মধ্যে ইন্টারাকশনটা হচ্ছে না ভালো। তো সেই সময় আমি চলে গেল, তখন আমি লাকিলি একটা চাকরি পাই, যমুনা মাল্টিপারপাস ব্রিজ প্রজেক্ট। এটার মধ্যে ছিল বোসকালিস, রয়্যাল বোসকালিস বিভি, ড্রেজিং ইন্টারন্যাশনাল। লাকিলি দে রিক্রুট মি। এবং তারা তখন আমাকে একটা প্রশ্ন বলে, যদিও শুনতে হাস্যকর হবে, যে তুমি কোথা থেকে পাশ করেছো। আমি বললাম বুয়েট। তখন তারা আমাকে বলে, বুয়েট কি? এখানে বাংলাদেশে কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আছে বলে আমাদের মনে নাই, কারণ পোলের থেকে যে তারগুলা বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে এটা কোনো ডিসিপ্লিন ওয়েতে না। সেটা শুনে আমার কাছে খুব খারাপ লাগলো। আমি বললাম, দেখো এটা আমাদের এক সময় গুলা কভার হয়ে যাবে। তো সেই সময় আমার কাছে খুব খারাপ লাগলো যে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বইটা আমরা পড়াশোনা করছি, এত ভালো সুযোগ সুবিধা পেয়েছি, আর ইউরোপিয়ানরা বলে কি। আমি প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখলাম যে ওখানকার একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যে ইলেকট্রিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল কাজ জানে, সেটা কিছুই আমি জানি না। হয়তো আমাদের অনেক ভাইরা জানতে পারে বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু আমার কাছে খুবই মনে হলো। তখন তারা আমাকে খুব বিভিন্নভাবে ট্রেন আপ করে। ট্রেন আপ করার পরে আমি ইউরোপিয়ান কোম্পানি তাদের একটা অ্যাসেটে পরিণত। আমি ওখানে আমার কাজের ক্ষেত্রটা ছিল হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ইকুইপমেন্ট, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি, রাডার, লেজার, ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম। স্লোলি আমি ওই ইউরোপিয়ান এক্সপার্টের কাছ থেকে নলেজ ট্রান্সফার করে এবং প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আর্ন করতে থাকলাম।
তো এখানে এক্ষেত্রে আমার ইয়ং জেনারেশনের কাছে একটা প্রশ্ন, এবং সেখানে ইউরোপিয়ানরা আমাকে দিয়ে একটা চিপিং সকেট কেউ লাগানো শিখিয়েছে, এবং আমাকে একটা জবের একটা পার্ট ছিল এই ইউরোপীয় এই সকেট টকেট লাগানো, তাহলে আমি বড়গুলা কাজগুলা করতে পারতাম না। কিন্তু আমাদের এখানে আমি দেখেছি, আমরা যারা বুয়েট গ্রাজুয়েট বা বিভিন্ন জায়গায় গ্রাজুয়েশন, আমরা টেকনিশিয়ান লেভেলে কাজ করতে চাই, কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ারের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে তাকে খুব নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ওই প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো জানতে হবে। এনিওয়ে, আমার এই 30 বছরের লঙ্গে আমি বিভিন্ন যাদের সাথে কাজ করেছি তাদের আমি একটু সংক্ষিপ্ত কথা বলি। যমুনা মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট নেদারল্যান্ডের প্রজেক্ট ছিল, রয়্যাল বোসকালিস এটা ছিল, ড্রেজিং ইন্টারন্যাশনাল বেলজিয়ামের প্রজেক্ট ছিল, তারপর স্যার এডমন্ড নাটাল ইউকে, এটা ভৈরব ব্রিজ পর্যন্ত ব্রিটিশদের প্রজেক্ট ছিল। তার মানে আমি 95 সনের থেকে 2001 সাল পর্যন্ত আমি তাদের সাথে কাজ করি। করার পরে তারা আমাকে অফার দেয় ওখানে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আমার মধ্যে একটা গর্ব ছিল, আমি বাংলাদেশি, আমি তোদের দেশে যাব না কাজ দেখার জন্য, কারণ যা এক্সপার্ট আমি হয়ে গেছি। এনিওয়ে, তখন আমি অনেক কষ্ট স্বীকার করে বাঙালি কোম্পানিতে চাকরির চেষ্টা করলাম। ওকে প্রাণ এগ্রিকালচার মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড, ওখানে প্রাণের মালিক ছিলেন আমাদের আহসান সাহেব, তিনি আমাকে ওখানে একটা রিক্রুট করেন একটা ফ্যাক্টরিতে, ফুড ফ্যাক্টরি। সেখানে গিয়ে আমি আমার ইউরোপিয়ান এই নলেজ গুলা দিয়ে আমি ইউটিলিটি সেক্টর, প্যাকেজিং মেশিন, কনভেয়ার বেল্ট, এই জিনিসগুলো আমি দেখার চেষ্টা করলাম এবং অনেক কিছু শিখলাম এবং আমার নলেজটাকে আমি আরো ধারালো করলাম। এক সময় ওখানে ছেড়ে দিয়ে আমি চলে আসলাম পলমল গ্রুপ লিমিটেড, টেক্সটাইল সেক্টর। মানে টেক্সটাইল মেশিন গুলো একই রকম, আমি দেখলাম বেসিক আমার স্ট্রং, কাজে কাজগুলো করতে আমাকে খুব একটা কষ্ট পেতে হলো। তারপর চলে গেলাম ফ্যাসিলিটিস কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট, আবুধাবি ইউএই, একটা হসপিটাল মেইনটেনেন্স প্রজেক্ট। সেটা খুব মানে আমি ছিলাম ইলেকট্রিক্যাল প্রজেক্ট ম্যানেজার, আমার সাথে ছিল সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টস, যে ইকুইপমেন্টস এর গুলার আমার একটা 40 জনের টিম ছিল। সেখানে মেইনলি ছিল ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি, ফিলিপিনো, এদেরকে একটা টিম চালানো। আমি ওখানে 7 বছর কাজ করে একটা ভালো অ্যাচিভমেন্ট, একটা গোল্ডেন সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড পেলাম। এবং ওখান থেকে তারা আমাকে বললো, তুমি বাংলাদেশ থেকে লোকজন আনো, বাংলাদেশিরা খুবই এক্সপার্ট এই সমস্ত কাজে। কিন্তু আনলাকিলি আমি এবং ওখানে এমন হলো যে তোমার মতো লোক আনো, কিন্তু তখন যে কোনো কারণে আমাদের ভিসা বন্ধ, কিন্তু বাংলাদেশের টেকনিক্যাল নলেজ দিয়ে করা খুব হ্যাপি হলো। তারপর দেশে এসে আমি একটা কোরিয়ান কোম্পানিতে কাজ করলাম। তারপর আমি কাজ করলাম হলো আপনার নাভানা রিয়েল এস্টেট, আমার লাস্ট জব ছিল। 30 তারিখ আমি চলে এসেছি। এখানে আমি একটু শেয়ার করি, আমার এই 30 বছর জীবনে আমি বাংলাদেশে অনেক ইঞ্জিনিয়ার দেখেছি, খুব ট্যালেন্ট, এবং আমাদের ইয়ং ছেলেপেলে লাকিলি তারা খুবই দক্ষ থিওরিটিক্যালি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে কি অনেক থিওরিটিক্যাল নলেজ তারা পায় বিভিন্ন জায়গা থেকে, বইয়ে আছে বা গুগল সাইটে আছে, বাট ইনফরমেশনটা কতটুকু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন করা যাবে, সেক্ষেত্রে আমার একটু প্রশ্ন আছে। ফার্স্ট থিং, আমি আজকে ট্রেনিংটা দিচ্ছি বিহেভিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বিহেভিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং। বিহেভিয়ার মিনস আমরা যদি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করতে যাই, ম্যানেজমেন্ট ধরি দেখি এক এক জায়গায় এক এক ধরনের। মেইন উদ্দেশ্য হলো ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে অরিজিনাল ইঞ্জিনিয়ারিং আউটপুটটা তারা পেতে চায়। সেটা পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটা হলো ফার্স্ট থিং, আমাদের গ্রাজুয়েশন বা ডিপ্লোমা বা স্কিল টেকনিশিয়ান, সে নলেজটা তার থাকতে হবে এবং তাকে তার জব রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। আমার এই বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য, যখন কোনো টেকনিক্যাল লোককে ওরা রিক্রুট করে, কোন জব রেসপন্সিবিলিটি তারা দেয় না, তার রিপোর্টিং বস তাকে ডিউটি দেয় কাজ করতে বলে। এখন রিপোর্টিং বস অনেক সময় হয় কি যে সে তার কাজ চাচ্ছে কিন্তু তার লিমিটেশন গুলো বুঝতে পারে না, বা যাকে সে কাজটা দিল সেও হয়তো অনেক কিছু জানে, কিন্তু সেই রেসপেক্টিভে সে চাকরির খাতিরে সে সেটাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে। ম্যানেজ মানে সে টেকনিশিয়ানের উপরে নির্ভর করে, এবং টেকনিশিয়ানও তাকে নলেজটা সেইভাবে দিতে গেলে, কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্টের মেইন ভিউ হলো আমাদের থিওরি আছে, আমাদের একটা বড় একটা ভিউ আছে যে আমরা ইম্প্যাক্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে, যে কাজটা করতে গেলে আমি কি করতে পারি। এনিওয়ে, the behavior engineering also called the applied behavior analysis. It is main thing is on the implementation, মানে প্রয়োগ। আমাদের এই
টেকনোলজিটাকে প্রয়োগ করতে হবে, ডিসিশন মেকিং করতে হবে, ডিসিশন মেকিং একটা ইম্পর্টেন্ট। তারপর করতে হবে ইম্প্যাক্ট অ্যানালাইসিস, তারপর দেখতে হবে এন্ড ইউজার। এন্ড ইউজার মিন্স আমি যে কাজটা করতেছি যে হু ইজ দ্য ইউজ ফর দিস আইটেম। ফার্স্ট যদি আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের ফার্স্ট থিং আসে electrical power. I have some book is there. Here is electric power. It is the basic idea everybody have. Transformer, cable, circuit breaker, LT panel, HT panel, whatever it is. সবারই একটা এটার একটা বেসিক ধারণা আছে, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনে যে কতগুলা সমস্যা তৈরি। যেমন যে আমাদের এখানে যে ডিজাইন সেক্টরে যে ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করে, তারা মেইনটেনেন্স সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না, তারা জাস্ট একটা ডিজাইন করে ছেড়ে দেয়। প্র্যাকটিক্যালি সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন হবে কিনা, বা ট্রান্সফরমারটা নষ্ট লেগে বেরানো যাবে কিনা, এলটি বা এসটি প্যানেলের জন্য যথেষ্ট স্পেস রাখা দরকার, সে জিনিসটা সেখানে না, বা থাকে না, বা থাকলেও অনেক কম থাকে। সেকেন্ড থিং আসে জেনারেটর। এই জেনারেটর প্রত্যেকটা জায়গার একটা বেসিক থিং। প্রত্যেকটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অবশ্যই জেনারেটর সম্বন্ধে একটা হ্যান্ড অন এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে। আমি একটু বলি বাস্তব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম জেনারেটরের ক্ষেত্রে কোন সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয় না, যার পরিপ্রেক্ষিতে ওই নিউট্রালের কারেন্টটা, নিউট্রালের যাবে কোথায়, কমন নিউট্রালে দিয়ে দেয়, একটা জেনারেটর একটা এভিয়ারের উপর একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি। দেন কেবল সিলেকশন। কেবল সিলেকশন ইম্পর্টেন্ট থিং। অনেক থিওরি আছে কিভাবে কেবল সিলেক্ট করতে হয়, অ্যাম্পিয়ার রেটিং, ওভার রেটিং, বিএনবিসি কোড বা বিভিন্ন কোডে, BS7671 কোডে সবকিছু থিওরিটিক্যালি দেওয়া আছে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোম্পানিতে আমি যে দেখেছি যে কন্ট্রাক্টর বা যে ভাইয়েরা কাজ করে, সেখানে ব্রেকার সাইজ থাকে ওভার সাইজ। ফর এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ দিই, যদি 2.5 অ্যাম্পিয়ার একটা তার দিয়ে আমি পাওয়ার দিই, সেই পাওয়ারটা আমরা কোথায় ব্যবহার করতেছি? 2.5 এর মধ্যে কোনো একটা ইলেকট্রিক কেটলি বা একটা অ্যাপ্লায়েন্স, কোনো কারণে যদি কেবলটা শর্ট সার্কিট হয়, সেই কারেন্টটা আমার কোথা দিয়ে পাস হবে, সেটা আমাকে আর্থিং দিয়ে বের করে দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখি আর্থিং সাইজটা খুবই কম। এখন 2.5 আরএম এর জায়গায় তারের সাথে যদি 1.5 আরএম আর্থিং কেবল আমি ব্যবহার করি, তাহলে কি হবে? ওই শর্ট সার্কিট মানে 2.5 সেভ 22 অ্যাম্পিয়ার শর্ট সার্কিটিং ক্যালকুলেশন আমাদের অনেকেই করে না। সে ফর এক্সাম্পল শর্ট সার্কিট হলো 200 অ্যাম্পিয়ার। তো 200 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্টটা যদি সে সময় ব্রেকার 10 অ্যাম্পিয়ার ব্রেকারটা যদি ট্রিপ না করে উইদিন 1 সেকেন্ড বা পার মাইক্রো সেকেন্ডের মধ্যে, তখন ইম্প্যাক্টটা কি হবে? ওই তারটা পুড়ে যাবে। এই জিনিসগুলো আমি দেখেছি, খুব ছোট ছোট জিনিস, যে জিনিসগুলো আমরা প্রায় বাংলাদেশের জিনিসগুলো ওভারলুক করি। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আমার যদি একটা 10 এম্পিয়ারের একটা ব্রেকার থাকে, সেটা হতে পারে ক্লাস বি, ক্লাস সি অর ক্লাস এ। নরমালি আমরা ক্লাস বি, ক্লাস বি উইল বি ট্রিপ। এই ব্রেকারটা ট্রিপ করে সাধারণত কি 5 to 10 গুণ। তো 5 to 10 গুণ মিন্স 50 to 100 অ্যাম্পিয়ার। তো হোয়াট ইজ দ্য মাই শর্ট সার্কিট কারেন্ট লেভেল? 100 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এখানে 2.5 আর কেবল ফর এক্সাম্পল রাখলে মোটা কাজে বলতেছি, মনে করেন 22 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি। এখানে 22 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি, 100 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যদি ব্রেকারটা খারাপ হয়, তাহলে তারটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই জিনিসগুলা হাতে হাতে যদি আমাদের ছোট ছোট ভাইদেরকে যদি শেখানো হয়, আমার মনে হয় ভবিষ্যতে তারা একটা অ্যাসেটে পরিণত, যে তুমি যে কাজটা করতেছো তার প্রতিক্রিয়াটা কি আসতেছে। ইলেকট্রিক্যালে আরেকটা জিনিস বলে, ফল্ট হলো, ফল্টের একটা ডিট্রিমেন্টাল ইম্প্যাক্ট আছে। ডিট্রিমেন্টাল ইম্প্যাক্টটা কি? when some short circuit happen, low current will be gone, then breaker will be some jerking, some electromotive force will be created there. সেটার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ডিবি বোর্ডে কি ধরনের স্পেস থাকে। কারণ আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশ, আমরা যতই বলি স্ট্যান্ডার্ড, আমাদের ইলেকট্রিক্যালটাকে সবসময় অবহেলিত করা হয়। কেন করা হয়? কেন করা হয় আমাদের অবহেলিত? কারণ সবাই এই জিনিসটা হয়তো বুঝে না, অথবা বুঝাও মানে জিনিসটাকে অমিট করার চেষ্টা করে। আমাদের একটা কথা হচ্ছে যে তুমি যে সার্কিট ব্রেকার সিলেক্ট করতেছো, ফল্ট হচ্ছে, ফল্ট হওয়ার পর তুমি কিভাবে প্রোটেক্ট করতেছো, সেই জিনিসগুলো আমাদের হ্যান্ড অন এক্সপিরিয়েন্স খুবই জরুরি। সেখানে আসে আরেকটা ব্যাপার আমি বলি, সাবস্টেশন সিলেকশন। নাউএডেজ সাবস্টেশনে কি হচ্ছে? মডার্ন জিনিসপত্র ব্যবহার হচ্ছে। মডার্ন জিনিসপত্র কি ব্যবহার হচ্ছে? সব ইনভার্টার টাইপের এসি,
ইনভার্টার টাইপের এসি ব্যবহার করতেছি, তারপরে আপনার কম্পিউটার ব্যবহার করতেছি, সব এসএমপি, রিপ্লেসমেন্ট ছিল দা ভিএফডি, ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ। এই ভিএফডি ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ হোয়াট এভার ইট ইজ, এটা হারমোনিক্স তৈরি করতেছে। এই হারমোনিক্সটা করে কি, নিউট্রালের উপর আমাদের একটা নিউট্রাল হারমোনিক্সটা আমাদের পাওয়ার লাইনের উপর একটা ব্যাকওয়ার্ড একটা ফোর্স তৈরি। ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স বলতে বোঝাচ্ছি আমি খুব মোটা দাগে যে জিনিসটা বলতেছে যে হারমোনিক্সটা তখন মেইন লাইনের উপর ইমপ্যাক্ট করে পাওয়ারকে ডিস্টরশন করে। এই ডিস্টরশন করার কারণে আমার অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হয় এবং পাওয়ার লস হয়। এই জিনিসগুলো আমাদের ছোট ভাইদের যারা আছে তাদের ভালো করে ক্যালকুলেশন মানে একটু দেখে কাজটা করলে মনে হয় ভালো। কারণ আজকালকার যুগে পাওয়ার অ্যানালাইজার পাওয়া যায়, পাওয়ার অ্যানালাইজার দিয়ে আমরা হারমোনিক্স অ্যানালাইসিস করতে, খুব সিম্পল জিনিস। এটা খুব একটা হাই প্রোফাইল ইঞ্জিনিয়ার ননি, জাস্ট সবকিছু সফটওয়্যার আছে, জাস্ট প্র্যাকটিস করা, একটু জানার একটু আগ্রহ থাকে। সেকেন্ড থিং, আমরা যখন যারা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করি, প্রোডাক্ট মিনস লাইটিং। লাইটিং তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে বিভিন্ন চাইনিজ প্রোডাক্ট, বিভিন্ন দেশের প্রোডাক্ট চলে এসেছে। প্রোডাক্টের একটা লাইফ টাইম ক্যালকুলেশন আমাদের সবারই জানা দরকার। যেমন মনে করি একটা লাইট কিনলাম, তা লাইটের মধ্যে আমি দেখি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার কাগজের ডকুমেন্টস এর মধ্যে লাইফ টাইম দেওয়া থাকে না, কিন্তু ইউএইতে আমি দেখেছি প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টস এর একটা লাইফ টাইম থাকে, একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন থাকে। যে এই এলইডি লাইট, এই বাল্ব গুলা, এই ইলুমিনেশনটা 20,000, সবচেয়ে খারাপটা 20,000 লুমেন আওয়ার্স। 20,000 লুমেন্স, 20,000 আওয়ার্স যদি আমাদের লাইফ টাইম হয়, আমার যদি 8,000 এক দিনে যদি আমার 24 আওয়ার্স হয়, যদি এক মাসে 720 ঘন্টা হয়, এক বছর 8,400 ঘন্টা যদি আমি অর্ধেক লাইফ লিড করি, তাহলে আমার এটা 8,400 ডিভাইডেড বাই 2 দ্যাট ইজ 4,300 আওয়ার্স ইন এ ইয়ার। So 4,300 hours divided by 20,000 is 5.4 years. Should be okay. 80% efficiency. It should continue at least 3-4 years. But we have seen আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতায় দেখছি 6 মাসের মধ্যে জিনিসটা নষ্ট। এতে কি হচ্ছে? স্টেক হোল্ডারের ক্ষতি হচ্ছে। আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের উপরে স্টেক হোল্ডার আমাদেরকে শাউট করতেছে কেন তাড়াতাড়ি নষ্ট হলো। অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে কি, আমাদের কন্ট্রাক্টর যারা কাজ করে, কন্ট্রাক্টর ভাইদের, তাদের ওয়ার্কম্যানশিপটা একটু ডেভেলপ করা উচিত। তাদের একটু বোঝা উচিত যে আমি এই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করতেছি যাতে কোনো কারণে ওয়েস্টেজ যত কম হয়। তো এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার, কন্ট্রাক্টর ভাইদের একটা ট্রেনিং দরকার। জিনিস কিনতেছি, কিন্তু কি করতেছি, আমি নর্মাল কেবল ব্যবহার করতেছি, চ্যানেল এবং কেবলটা স্বাভাবিক কারণেই ক্লাইমেট দ্বারা কন্টামিনেট হচ্ছে এবং এটা সূর্য তাপে নষ্ট হচ্ছে। তার ফলে কি দাঁড়ালো ওটা ওয়েদার প্রুফ না। আমি ম্যাটেরিয়াল দিলাম ওয়েদার প্রুফ, কেবল দিলাম নর্মাল, তখন জিনিসটা কি দাঁড়াবো, ওই টার্মিনেশনটা স্পার্ক হয়ে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। আলটিমেটলি এই ক্ষতিটা কার? এই ক্ষতিটা হচ্ছে স্টেক হোল্ডারের, ক্ষতিটা হচ্ছে আমাদের দেশের, আমাদের টাকাটা অপচয় হচ্ছে। আমাদেরকে কি করতে হবে, ছোট ছোট ভাইদের এই লাইফ টাইমটা ক্যালকুলেশন করেও প্রকিউরমেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় আমাদের অর্থনৈতিক কারণে আমরা হাইলি প্রোডাক্ট, আমেরিকান প্রোডাক্টে যাবো না, বাট চাইনিজ প্রোডাক্টের মধ্যে তো ভালো প্রোডাক্ট আছে। এই প্রোডাক্ট গুলাকে চেনার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে, সেটার জন্য কিছু চেক লিস্ট আছে। থার্ড থিং, আমার ইলেকট্রিক্যাল আইটেমের মধ্যে আমি কি কি বললাম সাবস্টেশন, আরেকটা ব্যাপার আমাদের লিখতে আমাদের খেয়াল করা উচিত যে আমরা যেখানে সার্কিট ব্রেকার সাধারণত হোমলি আমরা ইউজ করি 10 এম্পিয়ার, 16 এম্পিয়ার ম্যাক্সিমাম, বা 6 এম্পিয়ার, কিন্তু এই সার্কিটের যে ওয়ারিং ডায়াগ্রাম এবং কানেকশন শুড বি প্রফেশনাল। বর্তমানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলা কি করতেছে, কারণ এলইডি ড্রাইভারকে নষ্ট করে দিচ্ছে, দেওয়ার ফলে টোটাল ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে আমাদের এন্ড ইউজার ইজ নট হ্যাপি। তারপর আমি আসি মেকানিক্যাল ডিভাইস, মেকানিক্যাল ডিভাইস, স্পেশালি মোটর সিলেকশন। যখন আমরা কোনো মোটর সিলেক্ট করি, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখেছি আমি কন্ট্রাক্টররা বা যারা এন্ড ইউজার তারা ব্রেকার সিলেক্টটাকে ঠিক রাখতে দেয় না। অনেক সময় দেখা যায় মোটরটা পুড়ে যায় কিন্তু ব্রেকারটা অ্যাজ ইট ইজ, মানে প্রোটেকশন কোনো কাজে লাগে না। তাহলে তাহলে আমি মোটরকে আমাকে প্রোটেক্ট করতে হবে, কি করতে হবে, আমাকে ওভারলোড রিলে, সার্কিট ব্রেকার, কেবল সবকিছুকে কনসিডারেশনে আনতে হবে।
আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের যারা ভাইয়েরা এই মোটর লাইনে আছে তাদের একটা হলো এফিসিয়েন্সি সম্বন্ধে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ফেক ম্যানুফ্যাকচারিং মিনস আমি যদি একটা 5 হর্স পাওয়ারের মোটর কিনি সেই মোটরটার মধ্যে যদি এফিসিয়েন্সি যদি 80% থাকে 80% থাকে দ্যাট ইজ গুড। কোনোটাই থাকে 40%, কোনোটাই থাকে 30%, কোনোটাই থাকে 60%। আমার হায়ার এফিসিয়েন্সি মোটরটাকে আমার কেনা দরকার। কেন? তাতে আমার কি হবে? মোটর কিনলে আমার ইনপুট পাওয়ার আলটিমেটলি কম হবে। কারণ আমি যদি ফর্মুলা লিখি P ইজ ইকুয়াল টু DI cos phi ইনটু ইটা, ইটা যদি বড় হয় তখন কি হয়? I ইজ ইকুয়াল টু P বাই V cos phi ইনটু ইটা। ইটা যদি 80% হয় তাহলে কারেন্টটাও পরিমাণও কম। দেখা যাচ্ছে এই এফিসিয়েন্সির কারণে আমাদের অনেক বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে। আমরা এনার্জি সেভিং সেভাবে করতে পারছি। টোটাল ইম্প্যাক্টটা পড়তেছে ইলেকট্রিক বিলের উপরে। কাজে আমাদের এফিসিয়েন্সি একটা ফ্যাক্টর। আমরা ভালো এফিসিয়েন্ট মোটর ব্যবহার করব, যে মোটরের কারণে বিদ্যুৎ কম নেবে, টোটাল ইম্প্যাক্ট আমাদের এনার্জি সেভিংস এর উপরে পড়বে এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমে যাবে। এটার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তারপর আসি মেকানিক্যাল ভিআরএফ। আমাদের এখন অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার খুব বেশি, ভিআরএফ আমরা যখন সিলেক্ট করবো যে পর্যায়ে থাকে না কেন, যদি ভাইরাই ফিল্ডে থাকে এখানে অনেক কিছু জানার আছে। যেমন এখানে হচ্ছে ভিআরএফ বিভিন্ন দেশের প্যানাসোনিক দেখতে পাচ্ছি, মিৎসুবিশি, জাপানি, হোয়াট এভার। আমি যে কাজটাই করি না কেন তার ইঞ্জিনিয়ারিং ইম্প্যাক্ট আমাকে দেখতে হবে। শুধুমাত্র চিপ, পয়সা কম এই ধরনের টেকনোলজিতে যাওয়াটা ঠিক না। আলটিমেটলি আজকে কম দামে আপনি জিনিস কিনছেন, কিন্তু সেই জিনিসটার যখন এফিসিয়েন্সি কম হবে, আলটিমেট সেই ইনপুট পাওয়ার বেশি হবে, তখন আপনি ক্যালকুলেশন করে দেখবেন আগামী 3 বছর বা 4 বছরে কতটুকু অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আপনি দিচ্ছেন। সেজন্য এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা আমাদের ভাইদেরকে ক্যাটালগ সম্বন্ধে পড়তে হবে, রুলস রেগুলেশন সবই জানতে হবে। যদি মনে করেন আপনারা এই সবকিছু সুন্দরভাবে বোঝেন এবং জানেন, তখন হবে কি আপনার সিলেকশনটা খুব সুন্দর হবে। এবং সিলেকশনটা সুন্দর হলে কি হবে? আপনার স্টেক হোল্ডার আপনার উপর ডিপেন্ড করবে। আপনি হবেন সেই অর্গানাইজেশনের একজন অ্যাসেট। অ্যাসেট মিনস আপনি যখন একটা প্রতিষ্ঠানে একটা, আমার জীবনে আমি দেখেছি যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে কি তার অনেস্টি এন্ড ডিগনিটি। হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটার মানে হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, নলেজ। আমি অনেক কিছুই জানি নাই, আমি এক্সপার্টের কাছে জিজ্ঞাসা করছি যে এই জিনিসটা কিভাবে করলাম, কিভাবে সিলেক্ট করলাম, কিভাবে এই জিনিসটা আসলো। তখন সে আমাকে উত্তর দিতে বাধ্য হইতো, আমরা ইউরোপে এই টেকনোলজি এইভাবে ক্যালকুলেশন করি, আমরা আমরা নরওয়েতে এইভাবে চিন্তা ভাবনা করি যে একটা পাওয়ার সাপ্লাই তুমি পানির মধ্যে দিলেও যাতে নষ্ট না হয়, কারণ টাইম ইজ মানি। তোমার কারণে হচ্ছে কি একটা পাওয়ার সাপ্লাই যদি নষ্ট হয়ে যায় খুব ইজিলি, সেই ইম্প্যাক্ট আসে, টোটাল ট্রেজার বন্ধ হয়ে যায়, টোটাল শিপ বন্ধ হয়ে যায় এবং এরর চলে আসে। কাজে ওই টেকনোলজিটা হবে ওই প্রবাসটাই। তো বাংলাদেশের যে জিনিসটা আমি প্রায় খেয়াল করি যে আমাদের যারা স্টেক হোল্ডার তারা একটা কোটেশন নেয়, কোটেশন নিয়ে সেটাকে জাস্ট একটা সিএস করে, সিএস করার পরে সেখানে সিএসটার মধ্যে ইম্প্যাক্ট অ্যানালাইসিস প্রায় থাকে। আমি গত 3টা কোম্পানির কথা বলছি, তাদের নাম বলবো না, সেখানে আমি চেষ্টা করেছি তাদেরকে বোঝাইতে তোমরা যে জিনিসটা করছো সেটা রিয়াল জিনিসটা না, বাট বিহেভিয়ার এভরিবডি ইজ নট দ্য সেম। বিকজ যখন আমরা চাকরি করতে যাই আমাদের অনেক লিমিটেশন, প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা ইন্ডিভিজুয়াল পলিসি। সেই পলিসির মধ্যে যখন একটা টেকনোলজি বা হাইলি স্কিল বা সেমি স্কিল বা নন স্কিল্ড ওয়ার্কার সেখানে চলে যায়, তার উপরে বিভিন্ন ধরনের একটা মানসিক চাপ, প্রেশার তৈরি করা, বলা হয় ডু দিস ডু দ্যাট। বাট দেখা যাচ্ছে যে বলতেছে ডু দিস এন্ড ডু দ্যাট সে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার না, সে হচ্ছে একটা ইনোসেন্ট পারসন বা ডিসিশন। যখন তাকে প্রেশারটা চাপ, সেই জন্য আমাদের উচিত হবে যে আমাদের একটা সিস্টেমে চলে আসতে হবে যে স্যার দিস ইজ রাইট, যে আমার ক্যালকুলেশন, আমার সিস্টেম, আমার মার্কেট অ্যানালাইসিস, আমার নলেজ ব্রিং দিস আইটেম ফর ইউর কোম্পানিজ অ্যাসেট। এই জিনিসটাই আমি চাচ্ছি যে আমাদের ছোট ভাইরা যারা আমরা বিভিন্ন প্রফেশনে আছে তাদের যদি কোনো মেন্টাল প্রেশার থাকে, বিহেভিয়ারের সমস্যা থাকে, তোমরা আমাদের সাথে যোগ, আমরা তোমাদের বড় ভাই, আমরা তোমাদের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। হ্যাঁ, আমি যে সব জানি তা না। লেটেস্ট বিএমএস
building management system, all are coming to the integrating in one thing. So that means you can monitor. Before, there was a magnetic contact or mechanical device. Now it is electronic magnetic contact. And electronic magnetic contact means you can monitor how much current is passing with this circuit breaker. Before 10 years, 20 years before, we have no this kind of facilities is there. Now is lot of facilities we can utilize. And all the, in Bangladesh, I don't know how many universities are coming, electrical and electronics engineering is there or mechanical engineer is there. আমরা তোমাদের পিছনে আছি, কারণ তোমরা লেখাপড়া শিখেছো, তোমাদের পিছনে ইনভেস্ট হয়েছে, বাবা মার ইনভেস্ট হয়েছে, যাই শিখেছো, তোমরা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে, বাংলাদেশ প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কিছু কাজ শেখো। শিখলে কি হবে? তুমি একটা অ্যাসেট হবে, তোর ফ্যামিলির অ্যাসেট হবে, তুমি একটা কোম্পানির অ্যাসেট হবে। বাংলাদেশের কি আছে? বাংলাদেশের মেধা আছে। এই মেধাগুলাকে কাজে লাগাইতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? মানসিক চাপ নেওয়ার দরকার নেই। তুমি যেটা পারো সেটার মধ্যে তুমি কাজে আসো। কেউ হয়তো ডিজাইন এক্সপার্ট হতে চায়, কেউ হয়তো মেইনটেনেন্স এক্সপার্ট হতে চায়, কেউ হয়তো সেলার হিসেবে এক্সপার্ট হতে চায়, কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে। কি পড়তে হবে? তোমাকে ক্যাটালগ, ভেন্ডরের যে জিনিস আইটেম গুলা দিয়েছে সেই আইটেমের স্পেসিফিকেশন তোমাকে বুঝতে হবে। এবং স্পেসিফিকেশন বুঝতে গেলে তুমি একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার। তখন স্পেসিফিকেশনটা বুঝলে তুমি একটা সুন্দর ডিজাইন করতে পারবা, তুমি একটা ভালো জায়গায় জিনিসটাকে লাগানো সম্ভব হবে, এবং ইট শুড বি একটা সুন্দর একটা আউটপুট তোমাকে দিবে। তো এখন আমি যেমন বিভিন্ন ফিল্ডে, যেমন আমি আমেরিকান প্লাটুন কমান্ডারের সাথে কাজ করেছি। তারা কি সুন্দর, তারা বলে, তারা মিস্টেক হইলে কোনো শাউট করে, তারা ভুল হইলে বলে সরি, ওকে, ইউজ ইউর ব্রেন, মেবি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, ভেরি সিম্পল। আর এখানে আমাদের বাংলাদেশে প্রায় প্র্যাকটিস যে তুমি একটা ভুল করলে, ভুল মানে মারাত্মক একটা সিম্পল একটা জিনিসকে হাইলাইটেড করে তারপর একটা সাইকোলজিক্যালি প্রেসার তৈরি করে, যাতে সে হয় জব ছাড়তে বাধ্য হয় অথবা সে একটা ফ্রাস্ট্রেশনে পড়ে যায়, আমি কোথায় আসলাম। কাজে আমাদের উচিত হবে, আমরা যারা হাই লেভেলে বা বড় বড় জায়গায় আছি, তাদের উচিত হবে আমার মতো করে, আজকে যেমন আমি দুইটা কথা বলতে পারতেছি, সবাই যেন তাদের ওই সন্তান মতো মনে করে। একটা অর্গানাইজেশনের লিডারের বিহেভ যদি ভালো হয়, অবশ্যই তার টিম সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। আমি যেমন সার্কিট ব্রেকার সিলেকশন, জেনারেটর সিলেকশন, ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সিলেকশন, ভিআরএফ সিলেকশন, টেম্পারেচার, ইট ইজ এ নরমাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সবাই সিলেক্ট করে। বাংলাদেশের অনেক বুয়েটের সবাই ডিজাইনার, সবাই কনসালটেন্ট, সবাই এভরিথিং। বাট how many people do know the maintenance in every item? Consultant can design and go home. Purchaser can purchase the in and story finish. And installation team is installation team finish. But who will do the maintenance? How you do the maintenance? All responsibility come to the one electromechanical in charge who is there. Why it is not working? Asking the stakeholder. Then this guy is innocent. Due to his limitation, how can you give the answer? Because lot of stake already done. So what should he do? He should come to us, like the guy who is organizing the meeting. Says, sir, I don't understand. Make one mail. No need money. No need nothing. We'll give you the free service if you want to know something for us. Says, sir, I don't know. Please help me how we do this thing and how we make in the troubleshooting. Don't go for unnecessary. The unnecessary means the people who don't know, pretending he knows everything. Don't go with him. If just you come to us for anything, any issue, we will try to give you the solution. For what? For your future development. When you explain to your company that I will do this or this is the logically, then your leader will be shamed that he is the correct. I am telling one more personal thing. In one company, when negotiation come, they bring me there. Tell me you have to sign that. I tell him why? Because we need to prove this is this. Because an electrical engineer is not the magician, cannot see this transformer 2000 kV is 2000 kV. We need to test. Whatever they put my signs. I know you have to sign it here. I tell him cannot possible because I am not confirmed it is the 2000 kV. Weight is there, lot of laboratory is there. They will take the examination, give the parameter as per work order, then only can sign. But people don't want to listen this thing. And another issue I'm telling, when you work for the overseas, because that in UAE, lot of electrical engineer, mechanical engineer is there, is job is there, and their situation is very good.
their location is very good, there is making some checklist. What should I check? If I am engineer, go to check the transformer. So what how I going to check? There is some check. You have to check this. This is the LT panel. What are you going to check? This is this. It is called the plant preventive maintenance. It is called PPM. When you're going for maintenance, you need to know the asset electrical characteristics, asset parameter, and measurement tool. And this measurement tool should be standardized by BISTI but calibrated one. Then what happens? You get the real value, real thing, and your job is done smoothly. That is called the, if you found something is, the very bad position, it is called the comprehensive maintenance. Then your stakeholder will manage the item and you will fix it and your facility should be done smooth. Like inverter. What happened in inverter? VFD, variable frequency type inverter. What happened? You have to, the going for, there is lot of inverter in the market. Because if I use the higher quality one, then money will be spent. If you use the less quality one day production will be lost. So what should I do? What should I do? Whatever you have in the machine, it is not available in the market. Then what should you do? All responsibility comes to your shoulder. So before you select any machinery item, you have to confirm the spares will be come from here. Because we are not so expert to robotics, we have to modify something. Okay, modify something, make it easier for today is okay, but tomorrow what happens? Then owner will be asking you why this is working, why you making this problem today. This is my practical thing I am sharing with you. I don't know, maybe your case is some other thing. Okay, anyway, half an hour already gone. I have telling about a lot of things. Now I am telling the good thing. There is three types of people in Bangladesh, I think. So first one, the people who is in the student. Second stage, who is just passed from the, the getting your degree, don't get the job. Third one is doing the job, but not satisfactory level. My dear brother, who is listening this class, I request you, don't be frustrated. Study the catalog. Which field you are working, go to the senior and discuss with them. Don't go only for the book. Come to the practical field, how the machine works, and when you see the in front of machine of some equipments, you try to find out how it is operating. Working principle. Working principle is standard operating procedure. And another thing in Bangladesh, ergonomics. Ergonomics, that is very important thing. The machine, the safety. So how far distance I will do this. Not like, the XYZ is putting the machine like that and working. I see everywhere space is difference. And in especially some sector, they don't want to give the extra space for the substation. They don't want to keep extra space for, safety. If total building is okay, if you have no safety, when some incident happen, then what should we do? How we save the, the equipments, how we save the manpower, everything. Because if equipments we cannot save, tomorrow company will be off. Then our company will be off means people cannot come for work. That means they don't take the money from the salary. Then what a big impact with coming with that. So what should we do? We should have to maintain all the safety and security system very properly. As per my, a lot of company just, doing the thing like just for the eyewash. Eyewash means what? Maybe they don't have the ability. Maybe they can manage the thing. But what should you do? Because one life you cannot keep if you lost. So safety and security should be done very nice because your loss is my loss. Your respect is my respect. Your property is my property. This is called the ownership. When some company give you the job, for example, 10,000 taka, 20,000 taka, 30,000 taka, 60,000 taka, 1 lakh taka, what are you doing there? You have some responsibility to the company. So what I am getting, give them more support as much I can. So after duty hour, you need to start or need to training. How?
because we have in Google lot of specification, lot of training module is there. You should develop yourself. Then what happened? After 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, lots of competency will develop yourself, and you will be the asset. And whatever lot of people will behind you. I need this guy, that guy. That you have to learn that. I have seen lot of people, engineer is there, sitting on the desk, do the same job, same time, same year, same life, where they don't want to, what happened? And they are not the quick learner. They are not the listener. They are the wastage of the wastage their time. Time. And another issue is there. You should have to understand which information is appropriate for you. All information is not appropriate for you. You should have to the behavior of the end user. Like that, couple of months before, one guy purchased one flat, he put the automation is circuit there, and he asked me, what is that? Then I see before I joined 10 years where somebody put this automation, I say there is useless automation, nothing is the internet, that's cheating with it. Most of the people, most of the company people, maybe they don't know, they are innocent, otherwise pretending to know, but every system they're selling, but it is not working properly. So end user tell me, I don't need this kind of system because this is making extra disturbance for my electric bill. So who is the responsible? Then company owner are telling you are the responsible person to give the answer. How can I give the answer? Because 5 years before somebody did this thing, I cannot blame to that guy. Now my level, I telling, I am the take the responsibility. I telling, sir, this is the thing. I take the meter, check the thing, then owner also happy, end user is also happy, and my subordinate who is working before that company more than 20 years, they are also very happy because everybody is relax, because I am the head of the department. I am using the meter and teach them that this is the things going on. This kind of job I have seen in European. Everybody they have the common sense, like electrical appliance, what's supposed to do, what's supposed not to do. Nowadays, ELCD, earth leakage breaker, RCCD, RCBO. This is the modern, the tool safety device is coming, which is the, protect your system. So you should have to go through that level, go to learn to this thing and implement this thing. Especially, you have to check how electrical system is working. You have, the lot of, the IEEE. There is IEEE, very professional, lots of thing, technical thing is there. If you want to know, lot of books is there. You have to go to membership is there. You have to go for, the engineers, Bangladesh Engineers Institute. I think there is a lot of training program is there, or online training is there. You have to know nothing is free. You have to give the time for learning, to following. Then you can get the good result. Automation nowadays, but automation is very very cheap. It is not a big deal because I have seen it all. The Indian people, technician level, they are doing this. Our experienced engineer also can do this. So there is huge scope in Bangladesh to develop in the people electrical and electronics and mechanical stuff. Because electromechanical engineering also very very important. Lots of industry are using machineries. How they drive. Inverter, variable frequency. People will start there. You have to understand the torque, how the motor selection, how the load selection, how to fault find. You make, if somebody is in factory, especially textile sector or food sector, you make one PPM plan preventive maintenance, all the machinery, like the asset list, make their spare parts. Then what happened? Which is the consumable spare? Which will be wear and tear? Then what happened? Machine will be smooth, production will be smooth, your owner will be happy, you also be very happy and upgrading the system. Like this is my advice to my all the young colleague or young people is there. Please come and learn, try to learn more about this, this electrical and electronics equipment. When I come from when I came here, Bangladesh, 2017, I was looking for an opportunity that my knowledge want to share. I'm not telling I am the expert, but whatever I learned, we have to get the knowledge exchange to each other.
You have to know little thermodynamics, mathematics, physics, chemistry, all subject and utilization in electrical and electronics engineering and mechanical, like boiler, because every industry have boiler. Everywhere is, the what is this called? The vibrator, vibrator is there, compressor is there, air compressor I have seen in food factory, air compressor I have seen in, the textile sector factory. So this thing need to maintenance and utility. What is the utility? Utilities are the generator, substation. It is the heart of the industry. And and machineries. Everywhere you make the checklist. I have seen. I don't found anybody here in Bangladesh making the PPM proper, plant preventive maintenance proper. I am telling one story. We are using AC. AC for what? AC for air conditioning. This is the room we are keeping the AC. What I mean, same air, we have to the fresh air, everything is there, but nobody take care about IAQ, internal air quality. If air quality is too much dust particle, it will be spoil your lungs and all the worker will be broken. And we are OHS, occupational health and safety, OSHA. Even our professional people don't use the PPE, personal protective equipments like gloves, masks, you know, especially electrician. There is no safety. Barefoot, they are going for electrical work, and how they work, how dangerous their life. They are totally innocent, and nobody has teach them. You are not supposed to. If I ask the owner, please purchase this thing, he regret. That means he cheaply utilize our people. The risk here efficiency, because how efficient he is, without nothing he's fixing your electrical system working there. But when some incident happen, then who will be the responsible? This guy money will be lost, eh, and people, life will be risked, and property will be lost. Our anti-property, well, whatever it is, we should have to respect all the things, and we have to make the one day we cannot do, but if we do the small way, one day we are making very good technical and electronics, mechanical in this kind. So I request my colleague and everybody, day by day, you have to build up your knowledge by your senior brother or whatever scope you have. Behavior should be very polite, and behavior should be, and the machine behavior. So, how the machine behavior, because when some faulty machine will become, if it will be spring loaded, you will make the key to it. Before you touch something, you have to think what is the impact, what is the the side effect. If I touch this machine, how we act, how to behave, you should have to study the specification and vendor guidance and what is this called, and your equipment history. If you don't keep it, one day you are in trouble, because stakeholder will ask you why this machine is not working, because you are the responsible person. I give you job here, you cannot manage it. What is yours? What is your answer? How you give the answer? Because you depend on somebody. That guy will be that they is not present. Then what on earth is that? Because time is money. So you should have to know each and everything at your perimeter. How many facilities is there? Hospital facilities, industrial facilities, textile facilities, food facilities, real estate facilities. These facilities, what is the electrical engineer job? Senior level, junior level, executive level, everybody have their own responsibility. Nobody, how you manage this thing? You have to ask your manager, what is my job? You try to do. I have seen, if you can the more professional way, then practically, your time will be saved, and you will be very competent, and you have to attend the competent, the competency test. Like now Bangladesh, I have seen ABC license. I was attend after Abu Dhabi 2009. I was very nice. There is lot of questions they will ask, and very nice way. There is never they never ask me
80, 90 question. One question I don't answer, but 88 question I was giving. Some question I also don't know, but you could, okay, what the engineer, you just task, learn, and you can do it. You can manage your ABC license into competency. If you have the membership, you go to the engineers meet with some membership, they will help you. And if you will go to IEEE, that is also helping you because this is the professional company. When you are in trouble, they will help you. They will ask the knowledge. They will give me the certificate how I solve. You know. So we have electrical now and IT, computer IT sector. This IT sector is also important nowadays. Automation, smart devices coming, somebody working there. But the man who is making special, I tell you, the BMS system, what is going on, Chila, firefighting, and the CCTV, access control, NAS queuing system, all are integrated in the BMS. Especially Chila, air handling unit, fan coil unit. When it is integrated, there is the two part. One is hardware part, one is the software part. The hardware part means normally normal technician can put it. After it is coming one, console, it is called the DP. There is the digital to analog signal converter, it is coming for the BMS. BMS, what is doing? One man sitting there, he's the monitoring all the. It is one kind of SCADA, supervisory control data acquisition system. Now, all system is coming to the integrated in one point. Another thing you have seen, district cooling system, individual house, no facilities or AC. One big chiller or air handler you putting there, they are giving the, the by chill water in everywhere putting the AC. So no need the extra power is that is called the district cooling system. They are making, one condominium like that, one power system given everywhere. Then what happened, it is closely monitored. Yeah, especially air conditioning system, they are using the very high graded the compressor, all these things, that is energy monitoring. Now energy saving. So whole when you compile together, you have no way to put extra load in your house. Anyway, you cannot increase your load already set it, load already defined by the the stakeholder, that means facilities manager. Our Bangladesh, it is not like that, because when I put one substation, one BBT is there, suddenly load is coming, you don't know, there is no plan. Then one day they put another machine, then it is going to overloaded like that. So this kind of happening, the beginning, if you have to make your limitations, these rules are telling like that. These rules are telling like that, we cannot go for further for this. If you tell that I'm sorry, sir, this is the rule, this is the, we cannot be violated the electrical compliance BNBC, or we cannot violate the compliance IEEE, we cannot violate the compliance, violate the fire safety issue, because we have to, the engineering is main is that work for the humanity. Humanity means we have to save the human. How? By the proper engineering. And proper engineering we should have to practice from the early level. Because everywhere there is snack, hidden away. They have to misguide you, but you should not be misguided. Immediately you have to discuss with your superior person, not company, another company, to ask, sir, I am doing like this, it is okay or not. Then what is the impact will become? Your engineering should be good. Your system will be safe. Technology for what? Technology for safe environment, technology for safe property, technology for safe humanity, technology for human comfort. This is the real slogan for engineering. Another thing, you need to competency certificate. Competency certificate, how we learn? First, you go for practical, 2 years work or 1 year work, make one notebook and write down the nameplate data. Nameplate data means you can understand 5.5 horsepower rated current, blah blah, like the power factor, everything is there. You have the basic theory. Put the equation, put this thing, then you can understand what is the variation. Then roughly you can calculate your efficiency. No need to go to university. You go on a light is there. There is some specification there. That is the LED driver, input current like that, output current like that, SNR, signal to noise ratio like that, harmonic is like that, THD, total harmonic distribution is like that. Just simple note and start in the Google, then you can understand all. You see the circuit breaker, 10 ampere, 16 ampere, blah blah like that. There is some characteristics just now. One, just you ask your senior brother, he will teach you the circuit breaker, you will understand. Then cable selection you understand. Then load selection you understand. Then you understand how the load calculation, PNBC book per square meter, commercial is like that, minimum.
house is like that. You make one small notebook, write down that you understand your power calculation. Like then you come your all the load selection complete. This is complete. Then you go for concealed wiring. How you do the concealed wiring? How is doing the wiring? A lot of books is there. A lot of guidance over electrical basic house accommodation, electrical engineering is complete. Then you go to PLC. PLC means program logic control. A program, some input is there. Analog to digital converter, some sensor is there. All are integrated to come together, making toggling the switch. What is going on? Just controlling the thing. Just ask your brother how the PLC program write down, how to PLC interface, and what is the output. You know, all the sensor is the transducer. Your university already teach heat sensor, light sensor, smoke sensor is smoke detector. All are very easy technology. I have seen lot of non-technical people are handling just little training and is doing. You are dedicated. Very simple knowledge, working procedure. You just read, utilize. Then you see your how the professionalism will become. Anyway, any audience, any question? Hello? Sorry? জি স্যার, আমরা কিছুক্ষণ পরে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের প্রশ্ন নিব। আর আমার একটি পার্সোনাল প্রশ্ন আছে, সেটি কাইন্ডলি উত্তর দিবেন। সেটা হলো যে আমাদের ক্লাসে যে 500 জন পার্টিসিপেন্ট আছে এবং আমি নিজেও একজন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে বিএসসি করে এবং যারা আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আছি, তারা আমাদের ক্যারিয়ারটাকে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করতে পারি সেই সম্বন্ধে কাইন্ডলি যদি একটু আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হব। অনুগ্রহ করে বলুন। না, এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন। এটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন। এটা সম্ভব। আপনারা যে কোনো সময় মনে করেন এখানে নিজেকে ছোট করবেন না, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ডিপ্লোমা নো, এটা কোনো ঘটনা। ঘটনা হলো আমরা সবাই টেকনিক্যাল জগতের লোক, আমরা সবাই একের পরিপূরক। সেজন্য আপনাদের উচিত হবে যে আপনাদের যে কোশ্চেন গুলা, আপনাদের যে জানার জায়গা, যে সমস্ত জায়গা আপনারা বুঝতে পারতেছেন না, সেই কোশ্চেন ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর কোশ্চেন স্টেট উইথ ইউর আস, যে আমরা আপনাকে উই উইল টিচ হাউ টু ডু দিস, হাউ টু। আপনার লিমিটেশন, কারণ ইন্ডিভিজুয়াল পিপল হ্যাভ ইন্ডিভিজুয়াল লিমিটেশন। মিনস ইউ গট মাই পয়েন্ট। Don't underestimate you at the diploma. Don't underestimate you at the private university. When we come together, all the technical person, we are the brother, same family, same ground. We will be work for the for technology. You got my point? Hello. Yes, দেখো now you can to আপনারা এই জিনিসগুলো বিভিন্ন ধরনের আপনাকে কখনো হীনমন্যতায় ভুগবেন না যে আমরা কিভাবে। আপনারা আসেন আমাদের কাছে আসেন, এবং আমরা যারা সিনিয়ররা আছি আপনাদেরকে বুক আগলে আপনাদেরকে, আমার মতো মানসিকতার লোক আমি একা না, বাংলাদেশে অনেকেই আছে যারা টেকনিক্যাল লোকদেরকে ভালোবাসে, তারা শেখাতে চায়, তাদের লিমিটেশন গুলোকে ওভারকাম করতে চায়। আমাদের সময় শেষ, আমরা বসে করবো, আপনাদেরকে এগিয়ে দিব। কে ডিপ্লোমা, কে বেসরকারি ইউনিভার্সিটি, এগুলা দিয়ে আমার কাছে মনে হয় এগুলো কোনো ঘটনা না। ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কেউ আবুধাবিতে আমি দেখছি যে এখানে অন্য বেসরকারি ইউনিভার্সিটির গুলো অনেক দূর এগিয়ে গেছে, ওখানে কে বুয়েট, কে চুয়েট, কে ডুয়েট, কে ডিপ্লোমা, কেউ এগুলো নিয়ে চিন্তা করে। হ্যালো, থ্যাংক ইউ স্যার। বুঝতে পারছেন, এটা আমার মানসিকতা, আমি দেখেছি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি উত্তর পেয়েছেন? জি স্যার, উত্তর পেয়েছি। স্যার, ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল হাসান স্যার আছেন আমাদের সাথে। স্যার যদি কিছু বলেন তাহলে স্যারকে কাইন্ডলি একটু সুযোগ দিচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে স্যার, কাইন্ডলি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum. I'm very happy here to see one of our leader engineer in electrical world of electrical era of Bangladesh, Mr. Engineer Manash Chakraborti, our most senior brother. He is now here, and I am a civil engineer, and I am cordially asking him
how can a civil engineer get some sort of limited knowledge, or the knowledge that he need to be for his practical life, practical experience, work life. How can he gain some electrical engineering knowledge? It is very easy. Okay, thank you for your question. Most of my life I work with the civil engineers, because dredging company, there is civil engineers. Whatever your question, you have a lot of question, like the basic engineering, light, light, the light, switch, socket, whatever your basic idea, I think you can get from us. If you have any question, just send me. I want to learn. You anytime you are welcome, or your question will give you the answer. Or otherwise, you can make one session on the civil engineer. I will your question and what you want to know. It is very simple, and it is obviously it is possible. Because Dada, because you know that in our civil engineering sector, maximum civil engineers from Buet or MIST or other engineering universities like Chuet, Kuwait, we after a long period of time, we engaged in the project management, in project management, PMC, or Yes. PM, as a PM or PD. And we have get out from our books. We have get out and get away from our books and literatures, and this will make us a huge problem to not to cope up. We can cope up, but maximum speeches of us are going through air, all time going through air. We always depends on contractors or subcontractors. We can call any electrical subcontractors, brother, please see this drawing and give me a quotation. Why we do this? Because I am personally clearing this, because I don't know that knowledge. I have not that knowledge, and to even the minimum knowledge, because we even go away from our departmental knowledge also. Now I have a Okay, question. thank you. I have a question. Is there any sort of program for us in your training? Yes, yes, sir. It is possible. I tell you one thing. From today, you don't need to depend on contract, because why? You are enough educated person. What do you use? Maybe vibrator use, mixture machine use. Experience last I worked for Navana Real Estate one as head of the department. I understand your pain. I also give the training to the civil engineer. They're very happy. And from today onwards, you don't need to depend on contractor or somebody. You are the self. I tell you how. The vibrator machine, compressor machine, you have the load there, right? You understand my point. Very simple. All some maybe 10 to 20 items you are using. You need some temporary connection. So I have one plan. If I got time, if I got time, Yes. I will make one session, all the civil engineers for construction site, about the whatever project is there, either bridge construction, river construction, building construction, river training, railway, whatever the construction equipments are using. I will give you the good and share knowledge. I think this knowledge will help you for the decision making. No need to depend on anyone. Okay, this is a again the thank and congratulations to you again, and I think this initiative from you we may arise our country in a next level of smart level, because we are not smart, and as you are visited many of the many of foreign countries, especially in Abu Dhabi, you know how much unsmart we are, because of not lack of knowledge, because of uh, poor management, and poor management of knowledge. We gain knowledge, gathered knowledge, but our management of knowledge is not better. But I think now your initiative can make us to study about the pure management of knowledge.
I again thank you for your program, and I appreciate you in your last stage of life. You have started this brilliant job. Thank you again. Assalamu I will alaikum. thank you Heads to of you you. anytime you come. This is my responsibility to teach my people because I learned from this country. This country give me the education. My total knowledge is for the engineer of the Bangladesh. Yes, yes. Thank you. Thank you again. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আপনার কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। আমি আপনার সাথে যতদিন কথা বলেছি বেশিরভাগ সময় আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি দীর্ঘ সময় লেখাপড়া করেন। তো লেখাপড়ার ভূমিকা এবং লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবং লেখাপড়ার প্রতি আমাদের একটা অনীহা আছে যে আমরা বই পড়তে চাই না। তো এই বিষয়টা নিয়ে কাইন্ডলি যদি আমাদেরকে কিছু বলতেন। Again, nowadays technology is going. If I don't know, somebody make me fool. Whatever now is the modern technology is coming. If I am not updated, I will take the decision 100 years before. You got my point. I will be faster. Second thing, if I I ask somebody, he will misguide me. So what happened? I should be the update. Update for what? I will take the good decision. Because most of the thing today is 1 hour gone, it will never come in your life. But what happened? Time is very cheaply is going from our life. At the what happened? I also lost, misuse my time, misuse my effort, everything will be down. So need to study. What happened? Your memory is the main asset, everything will be go, but memory will be with you. And this will help you for the future generation to make you update. That's why you read and read. What happened? Your self-satisfaction will become. You got my point? থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক You ইউ। got my point? স্যার আরেকজন একটু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছে, আব্দুল আল তাসরিফ। তাসরিফ সাহেব যদি কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে আনমিউট করে বলবেন। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, স্যারের মূল্যবান সময়ের মধ্যে আমরা বেশ অনেকটা সময় পেয়েছি। আনমিউট করে কাইন্ডলি আপনার কথা বলবেন। তাসরিফ সাহেব চলে গেছে। আর আমাদের যেহেতু 1 ঘন্টা সময়ের কথা ছিল, স্যার আপনার 1 ঘন্টার সময় আছে 2 মিনিট বেশি নিয়েছি। কাইন্ডলি যদি আপনি শেষ করতে চান তাহলে শেষ করতে পারেন। Okay, thank you. Next time we'll become again, and I respect to you because you give me this opportunity. Everybody will understand. Next time we will continue like this class. No issue. Anytime. Thank you, sir. I am Okay. also appreciate to you. Thank you. Welcome.